Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Hallelujah. Amen. Shalom, people of God. Shalom, peuple de Dieu. Let us bow our head in prayer. Inclinons nos têtes dans la prière. Heavenly Father, we come to you tonight in Jesus' mighty name, for we know that without you we are nothing. We need the fire from above, Father God, to come, Father God, and ignite, Father God, the fire in the spirit realm, Father God, so that everything we're doing here, we do it with fire. In Jesus' mighty name, Father God. You are the consuming fire. We call upon the consuming fire to come, Father God, and fill every moment that we're spending in your presence. We need your presence, Father God. In Jesus' mighty name, I bind every demon and every spirit sent by the evil one, Father God, to bring about confusion and distraction. In Jesus' mighty name, I so pray. Holy Spirit, please come. We need you tonight. Father, fill me with your spirit in Jesus' mighty name, so that whatever I do or say may be dictated unto me by your spirit. In Jesus' mighty name I so pray. Amen. Amen. Beloved in the Lord, we are here to declare words of fire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour déclarer des paroles de feu. Because we have to lean on the word of God. Parce que nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. The stability of your life depends on what you lean on. La stabilité de ta vie dépend sur la chose sur laquelle tu t'appuies. And my advice to you is to lean upon the word of God. Et le conseil que je vous donne, c'est de vous appuyer sur la parole de Dieu. And we are going to pray declaring the word of God. Et nous allons prier et déclarer la parole de Dieu. Because the power in your prayer life depends on the word that you are including in your prayers. Parce que la puissance de ta prière dépend des paroles que tu inclus dans ta prière. In the book of Philippians chapter 4, Philippiens chapitre 4, 6 and 7, the Bible says, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus." Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. We are going to try through times that will bring about a lot of anxiety upon the people of God. Nous traversons des moments qui amènent beaucoup d'anxiété dans la vie des enfants de Dieu. But the Bible says, "Be anxious for nothing." Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Instead of being anxious, Au lieu d'être inquiet, in everything, dans toutes choses, even the pandemic, même dans la pandémie, by prayer and supplication, par des prières et des supplications, with thanksgiving, avec des actions de grâce, let your requests be made known to God. faites connaître vos besoins à Dieu. Instead of being anxious. Au lieu d'être inquiet, Anxiety want to bring a solution in your situation. les inquiétudes n'apporteront pas de solutions dans votre situation. But in the contrary, the prayers Mais au contraire, les prières that you are making, you are addressing unto God, que vous adressez à Dieu will bring solution in any given situation. apporteront la solution dans n'importe quelle situation. And when God sent the solution to you, Et quand Dieu vous envoie la solution, the first thing that you'll see is peace in your mind, la première chose que vous verrez, c'est la paix dans vos cœurs. and that is the peace of God Et cette paix vient de Dieu, that surpasses all understanding, qui surpasse toute intelligence. will guard your heart and mind through Christ Jesus. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. The peace of God La paix de Dieu surpasses every understanding. surpasse toute intelligence. That means that in spite of what you are going through, but you have peace. Ça veut dire, malgré tout ce que tu traverses, tu as la paix. And you can't have peace unless you have the Prince of Peace. Et tu n'auras pas la paix sans le prince de paix.
And once you have the Prince of Peace, you have the solution. Et une fois que tu as le prince de paix, tu as la solution. Let us bind the spirit of anxiety now. Nous allons lier l'esprit d'inquiétude maintenant. Anxiety and fear. L'inquiétude, l'anxiété, la peur. Remember Job, he said, what I fear is that happened to me. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. It's useless to have fear Il est inutile d'avoir la crainte. because fear is faith, but negative faith. La crainte, la peur, c'est une foi négative. And Jesus said, it shall be done to you according to your faith. Et Jésus dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Now fear La peur is faith est une foi in the lies of God, of the devil. dans les mensonges, la foi dans les mensonges du diable. You believe Vous croyez in the wrong things. dans les mauvaises You choses, believe in the negative. dans les choses négatives. But faith is believing in the goodness of God, Mais la foi, c'est croire en la bonté de Dieu, in the faithfulness of God, dans la fidélité de Dieu, in the ability of God to resolve any given question or situation that we have. dans le pouvoir que Dieu a à résoudre n'importe quel problème que nous avons. Now we're going to start by binding that spirit. Alors, nous allons commencer par lier cet esprit. Remember that we have the authority in Jesus Christ to bind, and whatever we bind on earth is bound in heaven. Nous avons le pouvoir, l'autorité de lier, et tout ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Heaven is waiting on us. Le ciel nous attend. We bind on earth is bound in heaven. Nous lions sur la terre, c'est lié au ciel. We lose on earth is loosed in heaven. Nous libérons sur la terre, c'est délié au ciel. And when 2 or 3 agree on earth, Et là où deux ou trois sont d'accord sur la terre, praying for anything et sont d'accord pour prier pour On quelque chose earth. sur la terre, on earth in one accord, quand ils s'accordent sur la terre, it will be granted to them from heaven. la chose leur sera accordée au ciel. Reason why we need to be in one accord now C'est la raison pour laquelle nous allons nous accorder maintenant. is I'm leading only through the word of God. Pendant que je conduis avec la parole de Dieu. Step number 1, let us bind the spirit of anxiety and fear. La première chose que nous allons faire, c'est lier l'esprit d'inquiétude, d'anxiété, de peur. We have many fears. Nous avons plusieurs angoisses. How am I going to pay my rent? Comment est-ce que je vais payer mon loyer? That is a fear. C'est une peur. How am I going to pay the school fees for my kids? Comment est-ce que je vais payer le minerval de mes That enfants? is a fear. C'est une autre peur. And so on. Et ainsi de suite. What if I die? Et qu'est-ce qui arrivera si je meurs? And you know that when you sneeze, you start fearing that you have caught the COVID-19. Et ces jours-ci, juste quand vous éternuez, vous avez peur que vous avez peut-être le Covid-19. A small coughing, you believe that you have COVID. Une petite toux, vous commencez à craindre que vous avez le Covid. And you become full of fear and anxiety. Et vous êtes pénétré par l'angoisse et Fear l'anxiété. of losing your job. La peur de perdre votre emploi. Fear of losing your business. La peur de perdre vos affaires. And fear of dying, of La course. peur de mourir, enfin. I don't know what kind of fear you have right now. Je ne sais pas quelle peur vous avez maintenant. But in the name of Jesus, you bind it, it will be bound. Mais liez cette peur dans le nom de Jésus et elle sera liée. Heaven is waiting on you Le ciel t'attend. to bind Attends que vous liez here on earth, ici sur la and terre heaven will bind as well. et le ciel liera aussi. And you will be free. Et tu seras libre. Let us bind Lions spirit of fear and spirit of anxiety. l'esprit des peurs, l'esprit d'angoisse, d'inquiétude. In Jesus' mighty name, you can bind. Dans le nom puissant de Jésus, tu peux Bind, lier. bind, 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 bind. Lie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Heavenly Father, I come to you tonight in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Father God, I say thank you for the authority that you gave to me. When you say that I can bind on earth and it will be, whatever I bind on earth will be bound in heaven. Spirit of fear, I bind you. You wicked spirit of fear.
I bind you in the name of Jesus, and I command you out of my life, or out of my heart, my spirit, and my mind. In the name of Jesus, the spirit of fear, get out of my life. In the name of Jesus, spirit of anxiety, I bind you. In the name of Jesus, I release the blood of Jesus Christ against you, spirit of fear and anxiety. In the name of Jesus, I choose to live by faith and not by fear. I choose to believe in Jesus, in the word of God. In the name of Jesus, I believe Jesus is Lord and He is above all powers. In the name of Jesus, He is above all names in heaven, on earth, under the earth. In Jesus' mighty name, spirit of fear and anxiety, I bind you all in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the book of Proverbs, chapter 18 and verse 21, Dans Proverbe 18 et le verset 21, the Bible says, death and life are in the power of the tongue, la Bible dit and those who love it will eat its fruit. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. There are fruits on our tongues. Il y a des fruits sur notre langue. That means that whatever you enjoy, you delight in speaking, that is what you'll have. Ça veut dire que les choses que vous déclarez, que vous aimez déclarer, c'est ce que vous allez expérimenter. That means you don't have to say something that you don't want to happen. Donc ne déclarez pas des choses que vous ne voulez pas voir arriver. But in the contrary, speak words about the things that you want to attract, to see manifesting in your life. Mais au contraire, déclarez les choses que vous voulez voir se manifester dans vos vies. And these things will happen in your life. Et ces choses arriveront dans vos vies. That is the meaning of Proverbs chapter 18 and verse 21. C'est ce que Proverbe 18, 21 veut dire. Death and life are in the power of your tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Now you have to declare life Déclarez la vie in your life, dans votre vie, in your marriage, dans votre mariage, in your business, dans vos affaires. in every area of your life. Declare life. Partout dans ta vie, déclare la vie. Even in your business, you can declare, maybe your business is dying, Maybe dans declare life, Si declare votre- life. Si votre business est en train de mourir, de s'effondrer, déclarez la vie sur votre business. If your dreams are dying now, declare life in your dreams. Si vos rêves sont en train de se mourir, déclarez la vie sur vos rêves. If your hope is dying right now, declare life Si in your hopes. ton espoir est en train de mourir, déclare la vie sur ton espoir. And every area of your life, Et dans tous les domaines de ta vie, declare life. déclare la vie. Because death and life are in the power of your own tongue. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta propre langue. Look around you, Regarde autour de toi. see something that is dying. S'il y a quelque chose qui meurt, Is it anything that is dying now? y a-t-il quelque chose qui est en train de mourir? Maybe it's your business. Peut-être ton business, Maybe it's your dream. peut-être tes rêves, Maybe you had a project peut-être tu avais un and projet the project is dying. et ton projet est en train Your de career mourir. is about to die. Ta carrière s'apprête à mourir. You can bring it back to life. Tu peux la ressusciter. Maybe in your body, Peut-être ton corps. something is becoming weaker and weaker. Il y a un organe qui s'affaiblit de jour en jour. Declare life. Déclare la vie. In Jesus' mighty Dans name. le nom puissant de Jésus. Pray, 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 Prions, pray. prions, prions, prions. Dans le nom de Heavenly Father, I come to you in Jesus' mighty name and I declare life in every area of my life in Jesus' mighty name. I declare life in my house. I declare life in my body. Every organ in my life, I declare life in the name of Jesus. In my family, I declare life. In my ministry, I declare life. In my finances, I declare life. For death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat its fruit. In Jesus' mighty name, I have life and life more abundantly in every area of my life. In Jesus' mighty name. Bo shendrebe kosondrobo ko ikakindrebe indrebe koshika kindrebe kosondrobo ikake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Robo bosha. Rebrebre koshindrebe ko robo shendrebe koshika kindrebe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Now, in the book of Hebrews chapter 5 Dans Hébreux 5 and verse 7, Bible says, et le verset 7, la Bible dit, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and the tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his godly fear. c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Speaking about Jesus, Parlant de Jésus, in the days of his flesh, dans les jours de sa chair, he offered prayers and supplication and cries il a offert des prières et des supplications avec des grands cris to him that was able to save him. à celui qui était capable de le sauver. Bible says that he was heard because of his fear, La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, because he feared the Lord. parce qu'il craignait le Seigneur. Do you fear the Lord? Crains-tu le Seigneur? The Bible says that Jesus was heard from the one who could save him from death because of his fear of the Lord. La Bible dit que Jésus-Christ a été exaucé de celui qui pouvait le sauver de la mort à cause de sa piété. The same who saved Jesus, C'est lui qui a sauvé Jésus. the one who heard him because of his fear, C'est lui qui l'a entendu exaucer à cause de sa piété. godly fear. La crainte de Dieu, That is the beginning of wisdom. le commencement de la sagesse. Do you have a godly fear? As-tu la crainte de Dieu? Do you fear the Lord? Crains-tu le Seigneur? How do I fear the Lord? Comment est-ce que je crains le Seigneur? By doing his will En faisant sa volonté. in every area of my life. Dans tous les domaines de ma vie. To love what he loves and to hate what he hates. D'aimer ce qu'il aime et d'haïr ce qu'il hait. That is the fear of the Lord. C'est ça la crainte de l'Éternel. When you have the fear of the Lord, Quand tu as la crainte de he will l'Éternel, hear you il t'exaucera, and he will save you Et- from death. il te sauvera de la mort. Right now, let us pray for forgiveness. Prions maintenant pour le pardon. Because by disobeying to the word of God, Parce que quand nous avons désobéi la parole de Dieu, we didn't show fear of the Lord. nous n'avons pas démontré la crainte de l'Éternel. And because of that, Et à cause de cela, we can't be heard. nous ne pouvons pas être exaucés. But when you ask for forgiveness, Mais quand tu demandes le pardon, he will forgive you. il te pardonnera. And when he forgives you, Et quand il te pardonne, only then he will hear you. c'est alors qu'il va t'exaucer. And when he hears you, Et quand il t'exaucera, he will save you il te sauvera from death. de la mort. Death is going around. La mort est en train de The circuler. one who can save you C'est lui qui peut te sauver from death de la mort. is God. C'est Dieu. Jesus was heard Jésus-Christ a été exaucé by the one who was able to save him from death par celui qui était capable de les sauver de la mort because of his fear of the Lord. à cause de sa crainte de l'Éternel. Now you and me, Et vous et moi, we stumble now and then nous trébuchons de temps en temps in many ways. de plusieurs sortes. Make sure that you are in right standing with God Assurez-vous que vous êtes en bon terme avec le Seigneur by saying, Father, forgive me. en disant, Père, pardonne-moi. I know that I stumble in many ways Je sais que je trébuche de plusieurs manières and I didn't show godly fear unto you. et je n'ai pas démontré ma crainte envers toi. But forgive me and wash me with the blood of Jesus Pardonne-moi et lave-moi dans le sang de Jésus and fill me with your spirit. et remplis-moi de ton esprit. Only the blood of Jesus Christ Le sang de Jésus-Christ can make me put me in right standing with you. peut me remettre sur la bonne ligne, la bonne voie avec toi. Say, Father, forgive me. Dis, Père, pardonne-moi. Plead for mercy. Demande sa miséricorde. Pray Prions, in the prions. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Heavenly Father, I come to you and I say, forgive me, Father God. Father God, I need your mercy. I need your forgiveness, Father God. Wash me with the blood of the Lamb. In the name of Jesus, Father. In Jesus' mighty name. Father God, only you can save me.
from what is going, the death that is going on in the world. Save me, Father God, in Jesus' mighty name, Father God. But I'm not qualified because of stumbling in many ways. In Jesus' mighty name, Father God, I have sinned in my mind. I have sinned with my tongue. I have sinned not doing your will every time. Now, Father God, I come unto you, Father God. Father God, forgive me. Please forgive me in Jesus' mighty name and wash me. Wash me with the blood of Jesus Christ in Jesus' mighty name. Fill me with your Holy Spirit, Father God, in Jesus' mighty name, so that I may become qualified, Father God, to stand in your presence, to pray and to be heard in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, my Father. In Jesus' mighty name, I so prayed. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the book of 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthiens 15, and we're going to read from verse 54 to 56. à partir de 54 à 56, We need to know something. You shall know the truth, and the truth shall set you vous free. connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. In this reading, we see that death was defeated the day Jesus rose from the dead. Dans cette lecture, nous voyons que la mort a été vaincue le jour de la résurrection de Jésus. And we can see through this that our God has power over death. Et par ceci, nous voyons que notre Dieu a le pouvoir sur la mort. And when you read this, Et quand vous lisez ceci, you believe it, vous le croyez, you're not gonna die. vous ne mourrez pas. Let us read. Lisons. 54. So when this corruptible has put on incorruptible, and this mortal has put on immortality, then it shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. 55. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Death has been swallowed in victory. La mort a été engloutie dans la victoire. And the victory is the rising from the death, the resurrection of Jesus Christ. La victoire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. When Jesus Christ rose from the dead, Quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, he put an end to the power of death. il a mis une fin au pouvoir de la mort. Reason why? C'est la raison pour laquelle We have the authority to say Psalm 118 and verse 17. c'est la raison pour laquelle nous avons l'autorité de déclarer ce qui est écrit dans Psaume 118. I will not die, but I will live and proclaim what the Lord has done. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de l'Éternel. This is the declaration that every child of God should proclaim every day. C'est une déclaration que chaque enfant de Dieu devrait proclamer, déclarer tous les jours. I shall not die. I shall not die, Je ne mourrai pas, but live and declare the works of the Lord. mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Our God is doing things, new things in your life. Notre Dieu est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie. Death is circulating in the world right now. La mort est en train de circuler dans le monde. But for those who know the power of the tongue, Mais ceux qui connaissent le pouvoir de la langue, you shall say, I shall live and not die. vous déclarerez, je ne mourrai pas, je vivrai. And I will declare Et je déclarerai the works of the Lord les œuvres de l'Éternel in my life, dans ma vie, in my family. dans ma famille. I will Je declare déclarerai the works of the Lord les œuvres de in l'Éternel the world, dans le monde, in my family, dans ma famille, in my destiny. dans ma destinée. I'm not dying, Je ne mourrai pas, but I shall live. mais je vivrai. I have testimonies. J'ai des témoignages. No matter how you're feeling right now, Malgré ce que tu ressens aujourd'hui, maybe you feel a little bit sick.
Peut-être tu te sens malade. Start saying, I shall live and not die, and I will declare the works of the Lord. Tu te sens un peu malade, commence déjà à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. What are the works of the Lord? Quelles sont les œuvres de l'Éternel? It's your healing. C'est ta guérison, It's your deliverance. ta délivrance, It's your promotion. ta promotion, It's your prosperity. ta prospérité, It's your marriage. ton mariage, It's your success. ton succès, The way you will overcome this pandemic and confinement ta victoire sur cette pandémie et sur ce confinement. and every unnecessary things, unpleasant things that are coming with the pandemic and the confinement, when we will come out, because you will come out. I don't say if you will come out. I say when you will come out of this victorious, you will testify. Les choses négatives qui viennent avec la pandémie et avec le confinement. Quand tu sortiras de ces choses, je ne dis pas si tu sors, je dis quand tu sortiras, parce que tu en sortiras victorieux. I shall live Je vivrai, and not die, je ne mourrai pas, and I will tell, et je raconterai, I will declare je déclarerai what the Lord has done. ce que le Seigneur a fait. God is doing Dieu est en train de faire things for you, my sister, des choses pour toi, ma sœur, and things for you, my brother. et des choses pour toi, mon frère. Now be ready Maintenant, sois prêt to testify, à témoigner, because between now and December you have a testimony. parce que tu as un témoignage. D'ici décembre, tu auras un témoignage. But if you believe, say it now. Mais si tu le crois, commence déjà à le déclarer. Say after me, I shall live. Répète après moi, je vivrai, I'm not dying. je ne mourrai pas, I will testify je déclarerai the works of the Lord les œuvres de l'Éternel in my health, dans ma santé, in my project, dans mes projets, in my business, dans mes business, in my marriage, dans mon and mariage in every area of my life. et dans tous les domaines de ma vie. I'm not dying, Je ne meurs pas, but I will declare. mais je I will déclarerai, live. I shall live je vivrai to testify. pour témoigner. God is keeping you alive so that you may testify. Dieu te garde en vie afin que tu témoignes. And when you testify, Et quand tu témoignes, you will glorify God. tu glorifieras Dieu. Declare with me. Déclare avec moi. I shall live and not die in Jesus' mighty name. Let us pray. Pray, Prions pray. ensemble, prions ensemble. Declare. Death and life are in the power of your tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, Déclare Robo, au nom de Shenderebeko, Jésus. Sondrobo. In the name of Jesus, Father God, I believe that you are with me day after day. In every moment of my life, in every day of my life, from January to December, I shall live no matter what is going on in the world, no matter the confinement, no matter the virus. I shall not die. I shall live. I'm not dying. I shall live and I shall testify. I have a testimony. I will testify. I will tell the world what the Lord has done. Yes, Father, I believe that you are doing things in my ministry, in my family, among my children, in my life, in my health. You are doing something that I will testify in Jesus' mighty name. Reason why I say, Father God, I can say boldly that I shall live and not die. I shall live and not die in Jesus' mighty name. No matter the virus, no matter COVID-19, I'm not dying. I shall not die, but I shall live and testify the works of the Lord in my family, in my ministry, in the church of God, in the body of Christ. I will testify because God will do wonders for his people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My God is doing wonders. My God is doing wonders in your life. You shall live. You shall not die. Maybe you are sick right now. You're not going to die. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Robobo shendrebeko shikakindrebe. Indrebeko sondroboko ikakindrebeko she. In the name of Jesus. Hallelujah. My brother, you're not dying. My sister, you're not dying. In the name of Jesus, you shall live and you shall testify the works of the Lord, the goodness of the Lord. In Jesus' mighty name, hallelujah. In Jesus' mighty name, Au nom de Jésus. hallelujah. Alléluia. In Psalm 91, Dans le psaume 91, verse 16 says, et le verset 11 déclare, with long life I will satisfy him and show him my salvation.
avec une longue vie. Des longs jours, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Verset 16. God will satisfy you with a long life. Dieu te rassasiera des longs jours. That means you will be satisfied. Ça veut dire que tu seras rassasié. And when you are satisfied and fulfill your destiny, Et quand tu as accompli ta destinée, only then ce n'est que là you can go que tu pourras t'en aller and see your master, your Lord, face to face. et voir ton maître, ton Seigneur face à face. As long as you are not satisfied, Aussi longtemps que tu n'es pas rassasié, because God says He will satisfy you with long life. parce que Dieu dit qu'il te rassasiera des longs jours. Are you satisfied? Es-tu rassasié? Did you fulfill your destiny? As-tu accompli ta destinée? If you are not satisfied, Si tu n'es pas satisfait, you're not gonna die. tu ne mourras pas. You need, before you die, Avant de mourir, you need to be tu satisfied. dois être satisfait. You need to have fulfilled your destiny on earth. Avoir accompli ta destinée, ta mission sur la terre. In Jesus' mighty Dans le name, nom puissant de Jésus, declare that I will be satisfied. déclare que je I will serai fulfill- rassasié and I will fulfill my destiny. et j'accomplirai ma destinée. God didn't send you on earth to be a tourist, to see, to watch what is going on and then to go. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour faire du tourisme, voir ce qui se passe sur la terre et t'en aller, rentrer au ciel. No, you came here on a... Non, tu es venu avec une mission. You have a destiny. Tu as une destinée. And that destiny needed to be fulfilled. Et cette destinée doit être accomplie. What you are supposed to accomplish here on earth Ce que tu dois accomplir sur la terre can be accomplished only by you. ne peut être accompli que par toi. And that's why you are born. C'est pour cela que tu es né. That's why God spared you from death. C'est pour cela que Dieu t'a préservé de la mort. Many times, again and again, God saved you. Encore et encore, plusieurs fois, Dieu t'a sauvé. And He even sent His only begotten Son to die for you, Il a même envoyé son Fils unique pour mourir pour toi. to take you out from the kingdom of darkness into the kingdom of His Son, Pour te prendre du royaume des ténèbres et t'amener dans le royaume de la lumière de son Fils. so that you may fulfill your destiny, Afin que tu accomplisses ta destinée. so that you may be satisfied with a long life. Afin que tu sois rassasié des longs jours. This is a promise of God. Parce que c'est une promesse de Dieu. God says He will satisfy you with a long life, Dieu dit qu'il te rassasiera des longs jours. not a short life. Non pas avec une courte vie. Long life. Des longs jours. Declare that you need to live a long life, Déclare que tu vivras une longue vie. and that you will fulfill your destiny. Et que tu accompliras ta destinée. Tell Father God, I didn't fulfill yet my destiny. Dis Seigneur, je n'ai pas encore accompli ma destinée. You said that you will satisfy me with a long life. Tu as dit que tu me rassasieras des longs jours. Here I am. Me voici, In Jesus' mighty dans name. le nom puissant de Jésus. This virus is not going to kill me. Ce virus ne me tuera pas. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Declare Jésus. long life, long life, long Déclare life. une longue vie, une longue vie. Heavenly Father, you have promised that you will satisfy me with a long life, not a short life. In the name of Jesus Christ, Father God, satisfy me with a long life. Father God, not a short life. In Jesus' mighty name. Father God, I have mission to fulfill. I have dream to live. In Jesus' mighty name. I still can see, Father God. I still can do a lot, Father God. In Jesus' mighty name. I don't feel like my mission has been accomplished. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Father God. You have promised that you will satisfy me with a very long life, Father God. In Jesus' mighty name. Robobo shenderebe ko shinderebe ko sondrobo. Inderebe korobo shenderebe korobo shika kinderebe korobo shenderebe. Inderebe korobo shika kinderebe korobo shika kinderebe. Yandaraba korobo shika kinderebe korobo shika kinderebe. Inderebe korobo she. Ondorbe korobo shika kinderebe korobo shika kundorbo. Inderebe korobo shika kundorbo korobo shika kinderebe. In Jesus' mighty name.
Hallelujah. Since death and life are in the power of your tongue, Comme la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mention every organ of your body that is not behaving the way it should. tu vas citer tous les organes de ton corps qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. If there is an organ S'il y a un organe in your body dans ton corps that is not functioning the way it should, qui ne marche pas comme il le devrait, declare life upon it. déclare la vie dans cet organe. In Jesus' mighty Dans name. le nom puissant de Jésus. For another is, for someone is the heart. Pour une personne, ça peut être un problème de cœur. For another one is lungs. Pour une autre personne, c'est le poumon. For another is the kidneys. Pour une autre personne, c'est les reins. I don't know, maybe it's your head. Je ne sais pas, peut-être c'est ta tête. That body is the temple of the Holy Spirit. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Every organ that is not functioning or behaving the way it should, Chaque organe qui ne marche pas comme il le devrait, declare life upon it déclare la vie sur cet organe and retrieve it from the hand of the enemy. et récupère-le d'entre les mains de l'ennemi. Take it back. Récupère-le. Whatever you lose on earth, you lose in heaven. Tout ce que tu libères sur la terre est libéré dans le ciel. Free your kidneys. Libère tes reins. Free your lungs. Libère tes poumons. Free your head. Libère ta tête. Maybe the enemy is playing with your head. Peut-être l'ennemi est en train de jouer avec ta tête. That is why you encounter headaches now and then. La raison pour laquelle de temps en temps tu as des maux de tête. But you have God-given authority Mais tu as une autorité qui vient de Dieu to speak life pour déclarer la vie and to take back whatever has been stolen by the devil. et récupérer tout ce qui a été volé par le diable. The devil is playing with your stomach. Le diable est en train de jouer avec ton estomac. Retrieve. Take it back. Récupère-le With authority, avec l'autorité, aggressively, agressivement, using the name of Jesus. en utilisant le nom de Jésus. Every knee shall bow Tout genou fléchira. down Tout genou fléchira in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Mention that organ Il faut citer le nom de cet organe and declare life on et it. déclare la vie sur cet organe. It might be your heart, Peut-être c'est ton cœur maybe your back. ou ton dos. I don't know. Je ne sais pas. Maybe it's your foot. Peut-être c'est ta jambe. But you have the Mais authority. tu as l'autorité Speak life. de déclarer la vie, Release the healing power de libérer la puissance qui guérit in that foot dans cette jambe and take it back from the hand of the enemy. et récupère-la des mains de l'ennemi. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Pray. Prions. In Jesus' mighty name, this body is the temple of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, because my body is the temple of the Holy Spirit, everything is supposed to be in order. In Jesus' mighty name, I declare life upon my head, upon my heart, upon my blood pressure. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare life. I declare life. In my vein, my arteries, in Jesus, my nerves, my bones, in the name of Jesus, in every body part of mine, I declare life right now. In the name of Jesus, in my ankles, I declare life. In my foot, in the name of Jesus, I declare life. In my heels, I declare life, 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 life. From the top of my head to the tips of my toes, I declare life in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare life. I declare life. And I take back whatever organ has been taken. Whatever organ that has been stolen, hijacked by the enemy, I take back right now. I take back right now. In the name of Jesus. 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 Robosha. In the name of Jesus. Now we're going to call upon the Spirit of God Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. to fight for us Nous allons demander qu'il combatte pour nous. this evil virus that is killing people in the world. Ce virus qui circule en train de tuer dans le monde. In the book of Isaiah chapter 59 verse 19 says, Dans Ésaïe 59 et le verset 19, la Bible dit,
So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up his standard against him. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. They shall fear the name of the Lord. Et on craindra le nom de l'Éternel. Those who are fighting against you, Ceux qui te combattent, they shall fear the name of the Lord. ils craindront le nom de They l'Éternel. will see the glory of God Ils verront la gloire de in Dieu your life. dans ta vie. When the enemy comes in like a flood, like a tsunami, Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, comme un tsunami, the Spirit of the Lord will make him to flee. l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You see that the Holy Spirit can do a lot in our lives. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup dans nos vies. And the Bible says that God, our God, gives the Spirit to those who ask. Et la Bible dit qu'il donne l'Esprit, Dieu donne l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Let us pray for the Holy Spirit Prions pour le and Saint-Esprit. ask the Holy Spirit to make your enemies to flee. Et demande au Saint-Esprit de mettre en déroute tes ennemis. Your enemies are coming to visit you in your dreams. Tes ennemis t'attaquent dans tes rêves. The Spirit of God will make them to flee. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. This virus is your enemy. Ce virus est ton ennemi. Wherever you go, Où que tu sois, if you are surrounded si tu es entouré by the Spirit of God, de l'Esprit de Dieu, He will make the virus to flee. il mettra le virus en fuite. Because remember when He came Souvenez-vous que quand il est venu in the upper room, dans la chambre haute, He came as a fire. il est venu comme un feu. And that fire will be upon you. Et ce feu sera sur toi. We live by faith and not by sight. Nous vivons par la foi et non pas par la We vue. might not see the fire, but the fire is there. Même Just si believe. tu ne vois pas le feu, mais il est là. Crois seulement. Let us pray for the Spirit of God Prions pour l'Esprit de Dieu to protect us pour nous protéger and to make our enemies to et flee, pour mettre nos ennemis en déroute, so that they shall they shall fear the name of the Lord, afin que le nom de l'Éternel soit craint, so that they may see the glory of your God. qu'ils voient la gloire de ton Dieu, Thanks to what the Spirit of God will do in your life this year. grâce à ce que l'Esprit de Dieu fera dans ta vie cette année. Declare it. Déclare. Heavenly Father, I come to you in Jesus' mighty name. I pray for the Spirit of God. In Jesus' mighty name. Father God, your word says, ask you shall receive. I'm asking for your Spirit, Father God. Wonderful Spirit of God, come and fill me. Fill my house. Fill my family. Be our covering, Spirit of God, and so that when the enemy will come, you will make him to flee. You will lift up the standard. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Spirit of God, I need you. Spirit of God, we need you. In Jesus' mighty name. Make the enemy to flee. In Jesus' mighty name. We say thank you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Let me pray for you. Laissez-moi prier pour vous. Wherever you are, stand up. Où que vous soyez, tenez-vous debout. Touch something, somewhere where you feel like you need to be touched by God. Si tu as besoin d'être touché par Dieu sur une partie de ton corps, touche cette partie. There's no distance that is too big for God. Il n'y a pas une distance qui est trop grande pour Dieu. He sent His word and healed them. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Close your eyes Ferme tes yeux and touch the area that you need healing. et touche l'endroit malade où tu as besoin de la guérison. Maybe it's a problem, a spiritual problem. Put your hand on your chest. Si tu as un problème spirituel, mets ta main sur la poitrine. Heavenly Father, I believe in your word and the ability that you gave to me to pray, Father God, for people. For it is written that those who believe in me, the works that I'll do, they should do as well. In Jesus' mighty name, Lord Jesus Christ, I believe in you. I release the healing power in the body of my brother, in the body of my sister, in the name of Jesus. And those who are going through, Father God, difficult time, you are the solution. In Jesus' mighty name, Father God. When we call upon your name, we are saved.
in Jesus' mighty name. Save my brother, save my sister, heal my brother, heal my sister. The glory belongs to you in Jesus' mighty name. Father, we shall testify. We are different from the people who do not know you. My sister knows you. My brother knows you. Make a difference between those who know you and those who do not know you. Give a testimony to every single person who is under the sound of my voice shall testify, and the glory belongs to you. In Jesus' mighty name I so pray. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.